Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point que ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Jeux. C'est hyper insultant pour tous ceux qui viennent du sud. Si jamais vous êtes senti offensé par mon intro, n'hésitez pas à le dire en commentaire, évidemment. Vraiment désolé. Hey la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine pour une nouvelle aventure. Et le studio Avalanche ainsi que Warner Bros Games ont partagé une vidéo officielle avec 74 détails, secrets et easter eggs dans Hogwarts Legacy. Je trouve ça hyper intéressant, donc je me suis dit que ce serait cool de découvrir ça avec vous. Enfin, personnellement j'ai déjà vu une petite partie, mais quand même je vais vous montrer un peu de quoi il retourne. Évidemment les commentaires sont là pour ça, si jamais vous voulez dire un peu ce que vous avez raté ou ce que vous avez déjà vu. Bref, on va commencer directement. Here at Avalanche Software, Hogwarts Legacy is filled with Easter eggs, obscure Wizarding World references, and little secrets you may not have noticed. Here are 74 details hidden throughout the game. 74. At one point in the Forbidden Forest, you can see a stag across a pond, a reference to Harry's Patronus in Prisoner of Azkaban. Return to Feldcroft after finishing Sebastian's questline to find a couple extra details I won't talk about here due to spoilers. Leander Pruitt's surname is the same as Molly Weasley's maiden name. There's a Revelio... Quoi? C'est son nom de jeune fille à Molly Weasley? Non, attendez, pause. Excusez-moi, je recule parce que... Leander Pruitt's nom de famille de Leander Prévret est le même nom que... Ah donc, Molly Weasley est une descendante... Non. Bah, en même temps... Ah, attendez une petite seconde. En même temps, et arrêtez-moi si je me trompe, ça fait longtemps que, forcément, j'avais pas fait le jeu. La madame qui... Notre professeur qui nous accueille à Poudlard, qui est une Weasley, du côté de Gryffondor. Du coup, c'est-à-dire que c'est son neveu. Il me semble que c'est sa tante. Ok, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Pendant une seconde, je me suis dit, attends, waouh. Ah, ça, c'est les toilettes, qui sont les toilettes pour l'ouverture de la chambre des secrets. Etched into a faucet decades before the Chamber of Secrets is eventually opened by Tom Riddle. Cool. Another Chamber of Secrets nod, during one of Sebastian's quests, you can find a note from Salazar Slytherin talking about the basilisk he put in the dungeon. Ça, m'en souviens. One of the named enemy wolves in the game is called the Grim, named after the omen of death that haunts Harry in Prisoner of Azkaban. Have you defeated the Grim? Vous avez rencontré Sinestros, vous, dans le jeu? Okay, this is one of my favorite details. Over in Hogsmeade, Bingle and Blatch has 3 different front doors leading to 3 different interiors that exist in the same space. Seriously, this one is some real game dev wizardry. Only disponible avec la next gen. Et le VSS... Non, c'est pas du tout le cas. Mais c'est quand même intelligent comme truc. That's a crazy detail. You will fight a couple of acromantulas in the game. Their ability to summon other spiders is a reference to Aragog being able to command spiders in Chamber of Secrets. Ouais. So, here at Avalanche, we love Ron Weasley, and there are a few Easter eggs... Et vous allez voir que le nombre de références à Ron Weasley, il y en a beaucoup dans le jeu, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, vous allez voir. Based on iconic Ron moments we just had to call out. Hitting a troll with its own club in combat is a callback, Vous étiez au courant que ce finish move, qui fait que le troll se tape dessus, c'était une référence à l'école des sorciers? Call forward to Ron using Wingardium Leviosa to knock out a troll with its own club in Philosopher's Stone. Cool. Trop bien. Ron's dress robes are said to have been the height of fashion in 1890. As Hogwarts Legacy takes place in the late 1800s, of course, you can wear them. And those ruffles served as inspiration for part of my launch celebration outfit. Ah oui. I don't even know. The Follow the Butterflies quest is taken from the same line spoken by Ron in Chamber of Secrets. Et ça c'est ouf. Vous vous souvenez des papillons qu'on doit suivre dans Poudlard pour révéler des tableaux et tout? En fait c'est simplement, encore une fois, dans la chambre des secrets, lorsqu'ils vont voir Aragorn, Aragog, excuse-moi, je me suis trompé de licence. Aragog, et en fait Ron il dit pourquoi c'est pas plutôt suivre les papillons? Et j'ai pas du tout eu cette ref. Follow the butterflies. The Transfiguration spell icon and rat cup in the Transfiguration classroom pokes fun at Ron's bungled half-rat, half-cup transfiguration. I mean, he learns it eventually, right? Remember when Ron was cursed to vomit slugs? You may find a student in the hospital wing beset by the... Vous l'avez vu ça? Moi je l'ai pas vu. Moving on. Pourtant l'infirmerie, j'y suis allé, je l'ai pas vu. From Ron, we have a lot more details to cover. A number of locations in Hogwarts Legacy are modeled after the films, but one example you may not have noticed... De toute façon, la réserve, en fait, vous y allez au bout d'un moment dans l'histoire principale, c'est obligé. Enfin, il y a un camarade qui vous demande de faire une bêtise, et du coup vous le faites et vous allez dans la réserve. I used Lumos knew them, and they seem to change. How'd they do that? Professor Hecat's office is filled with clocks and mirrors, some foreshadowing of her unique backstory. Easily one of my favorite professors. Heading on up to the trophy room... Ça là, juste, je vous laisse imaginer dans votre tête, vous reconnaissez ce truc. Parce que moi, au début, j'ai eu du mal. You can find the Goblet of Fire's casket. C'est là qu'il y a la coupe de feu.
C'est trop bien. How about some giant squid sightings, which tend to favor those of us. Pour le calamar géant, on était au courant. While flying your broom with Everett, you can see the squid's tentacles in the lake. This one's for all the houses. However, the Slytherin exclusive quest has references to the squid requiring an offering of toast to enter a secret grotto. And another Slytherin-only detail, casting magic at the windows in the common room can result in the squid swimming by or slapping the window with its tentacles. Speaking of fun world-building details, in the Goblet of Fire book, the Triwizard Champions meet in the portrait tower to the left of the teacher's tables, which we included. You can find a reference to Newt's Nook from Fantastic Beasts in a locked room off the Transfiguration courtyard. Professor Weasley has a collection of chess pieces, a nod to a certain future Transfiguration professor. One of my favorite locations in Hogwarts is the secret Death Day dungeon. Je n'ai absolument pas vu ce cachot. Alors je dis pas que j'ai exploré tout Poudlard à 100%, j'ai quand même fait une grosse partie du château, faut quand même pas déconner, mais ça me disait rien. This whole area is a reference to the Death Day party. Dans les commentaires, dites-moi s'il y a des références que j'ai pas eues, que vous avez pu voir dans le jeu. After all, ghosts can't eat, but if they waft through that pungent food, they can almost taste it. The music here includes musical saws, as described in the books, and all of the ghosts in the Death Day dungeon are dancing period-appropriate dances. Ready for another batch of rapid-fire details? In Prisoner of Azkaban, it says the Ça, mais ça les gars, je sais pas, attendez, pause, temps mort. Ça juste, ça me frustre beaucoup parce que j'y étais, je l'ai fait ce truc. Vous savez, c'est pour récupérer différentes pages et tout. Et Insane, cet endroit-là, j'y suis allé, je n'ai pas du tout vu cette référence à la grosse dame dans le prisonnier d'Azkaban. Lady hides in the map of Argyllshire. But in the film, she hides in a safari landscape. To reference both, we put a secret portrait safe room behind the map, which contains a safari landscape painting. Eyes like the devil. C'est le même tableau. As an homage to modern-era caretaker Argus Filch, the detention room has some subtle references to medieval discipline. In the detention room and outside of potions, there are decrees in box frames as a tribute to the film designs for Umbridge's decrees. You can also get these decrees as decorations in your room of requirement. Oh dear, we are in trouble. One room holds a Gorgon portrait that will petrify you for a moment if you interact with it. This is a reference to the Rime of Gormless Morgan in Miranda Gauchard's Book of Spells. Headmaster Black has a mirror that looks suspiciously like a chocolate frog wizard card frame, an ego boost for a wizard who envisions he'll one day find himself on one of those cards. Slytherin and Ravenclaw have their 7th year dorms away from the rest, based on a stereotypical focus on status and seniority in these houses. There's a loose golden snitch flying around Gryffindor common room, a reference to James Potter stealing the snitch after Quidditch practice to play with it in the common room. Those Levioso statues scattered around the castle, that's the wizard who invented the Levioso spell. There's an armchair by the staff room fireplace, perhaps the very same armchair in which Professor Binns expired. Not in Hufflepuff, you'll get squirted with vinegar if you try to enter their common room. You can get taped up glasses as a gear item, a reference to Harry's own broken glasses in Philosopher's Stone. Oculus Reparo. Here's an obscure one. Remember when Trelawney started drinking cooking sherry after Umbridge put her on probation? Glance in a vase near the room of requirement for a small nod to where the divination. Mais what? Comment tu vois ça, mec? The balcony attic area behind the arithmancy door in the faculty area is a space featured in the Battle of Hogwarts in the films. And directly below that is the Hall of Hexes, a space seen on the Marauders map. In fact, et d'ailleurs, la carte des maraudeurs, justement, il explique que ça les a beaucoup aidés à faire des endroits dans Poudlard qui n'étaient pas connus très simplement. Mais c'est intéressant. The Marauders map was a huge help in building Hogwarts, and as such, our castle contains a number of small details that may only be noticed at a glance. The Room of Lost Wands, Pungent Passageway, and Runic Hallway are spaces. Vous avez déjà vu un couloir dans Hogwarts Legacy qui dégageait des gaz puants? Ou une salle des baguettes? Attends, j'ai fait le jeu, hein, les gars, hein. J'ai 70 heures, 80 peut-être. And expanded on based on the Marauders map. The pillow outside the Ravenclaw common room insinuates that students have been unable to answer the Eagle's riddle and must spend the night outside the common room instead. The Daily Prophet headline in the intro is formatted in the same statement question way as other notable ones from Wizarding World fiction. The Room of Requirement in Hogwarts Legacy is chock full of Easter eggs and series references. Here are just a couple. You can get the mounted house elf heads from Black Manor and Umbridge's cat plates as decorations. The Room of Requirement houses the vanishing cabinet that Draco Malfoy will eventually use to smuggle Death Eaters into the castle. Let's keep this train rolling! The hidden area above Professor Sharp's room contains some Hogwarts architecture concept art. Cool, ça. The staff room houses a wardrobe that will eventually contain the Boggart Lupin uses to train his class in Prisoner of Azkaban. Mais j'ai envie de vous dire ça, on le savait, dans la mesure où si vous faites la vraie fin du jeu, vous avez les épreuves, des buses, et je crois que c'est la même armoire pour l'épouvantail.
The crystallized pineapple display in Honeydukes is a nod to Professor Slughorn's favorite candy. Merlin's beard! Chocolate frog packaging in our game is different than modern day, a reference to a newspaper article in Newt Scamander's time talking about updated chocolate frog packaging. One stall in a certain bathroom has a potion a clear nod to Harry, Ron, and Hermione brewing their polyjuice potion in a bathroom stall. Frog choir in the music room? Check. You can put them in your room of requirement too. In the book, Sirius is held in the charms office. In the films, he's held in a tall tower. Hogwarts Legacy marries these ideas by creating a charms tower cell where the charms professor may hold a creature to practice difficult charms on. During the astronomy class quest, one student says, "How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it?" Ah bah oui. Oui, effectivement. Pour ceux qui connaissent pas, c'est juste qu'en fait, Sirius Black est un animagus et du coup c'est un chien. Référence aussi par rapport au Sinistros dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Vous avez capté. In the Avada Kedavra spell, Ça c'est la référence. players need to trace a lightning bolt, a symbol that will one day be etched into the forehead of the boy who lives. Ça on savait. Wicked. While sneaking through the restricted section, you can find Secrets of the Darkest Arts, the same book that Tom Riddle learns about Horcruxes from. Oh, if we could only remove the book now. In Hogwarts, there's a portrait of Wendelin the Weird, a witch who enjoyed being burned alive, using the flame freezing charm to survive the fire. Pardon me? Might I ask a favor of you? Saccharissa Tugwood, the witch who first used beauty potions and earned fame on a chocolate frog card, her quest has you finding boobotubers to help spotty classmates. And according to her card, she discovered the pimple-curing properties of boobotuber pus. Seems like you help her gain fame. The Hopping Pot is a reference to the Wizard and the Hopping Pot story from the Tales of Beedle the Bard. Behind the groundskeeper's shed is a small memorial to Hagrid actor. Par contre, je n'ai absolument pas vu le mémorial à Robbie Coltrane, l'acteur qui interprète Hagrid, derrière la cabane d'Hagrid. J'ai envie de relancer le jeu pour découvrir ça. Robbie Coltrane, who sadly passed in the months before the game launched. Fearglass Castle, which you visit to rescue Roland Oakes, is designed after the castle from Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure in Universal's Islands of Adventure in Orlando. The name Fearglass is also Scottish for the Green Man, on which Hagrid was based. Headmaster Black's house elf Scrope, who helped Slytherins locate the beheaded Richard Jackdaw, was named after Henry Scrope, 3rd Baron Scrope of Masham, who was beheaded. Using transfiguration on animals will change them into interesting objects. Alternatively, j'ai jamais essayé de lancer sortilège de métamorphose sur des animaux. Have you tried using Flipendo on Flipendo sur une vache, ouais. Ça. J'en avais fait un TikTok. Ah non, même pas. Ok, il y a un dragon qui passe des fois. Mais effectivement, ça débloque un trophée, mais je l'ai fait quand même. More Ron-related details. In the Minding Your Own Business quest, the Knight to H3 chess move is a reference to Ron's chess game in Philosopher's Stone. Knight to H3. In that same quest, Fastidio's name means nuisance in Italian. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. Have you tried to cast spells while on cooldown? Your wand will spark and fail to cast anything at all, much like Ron's broken wand in Chamber of Secrets. Ah, c'est une référence ça. Non, après le sort il se retourne contre Ron, c'est pas pareil. Finally, our last few. You can find the Book of Admittance, which magically says which students are admitted to Hogwarts, near the headmaster's office. During winter, there are living snowmen in the open world. Try attacking them, melting them, and using Glacius on a melted snowman. As an opportunity for exploration and discovery, there are 11 NPCs in the open world who each died in mysterious ways, with notes that tell each of their unique stories. See if you can find them all. This one's interesting. And this skeleton seems like someone who hates snakes just as much as I do. This rabbit-eared top hat, it's a reference to a short line in Prisoner of Azkaban about a rabbit transfiguring to a top hat and back in the shop where Hermione goes to buy her pet. We also reference the jeweled tortoise shells mentioned in the same passage. And finally, our recently added arachnophobia mode doesn't just make spiders less scary, but does so in a lore-appropriate way. In the books, Ron's spider Boggart loses its legs when he casts the Boggart banishing spell. In the films, the spider Boggart gets roller skates instead. Arachnophobia mode in Hogwarts Legacy makes the spiders legless with floating roller skates for feet, a brilliant blend of both. Ridiculous! Whew. That may have been a lot of small details, references, and Easter eggs. But it's certainly not everything. Have you come across even more that we didn't list here? You can search for them yourself in Hogwarts Legacy, now available on PS5, PS4, Xbox Series X and S, Xbox One, and PC. Is that good? Are we done? We're done. Bye. C'est incroyable, c'est vraiment super.
Dans les commentaires, dites-moi si jamais vous aussi vous avez pu avoir ces 74 easter eggs et références dans Hogwarts Legacy, j'en ai eu quelques-unes. Pas toutes, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment super précis, hein, sur des lignes de dialogue des films, sur des éléments décrits uniquement dans les bouquins, etc. Bref, je trouve ça hyper intéressant. Le studio balance officiellement, voilà, 74 détails qui sont plutôt intéressants que vous ne devriez, je pense, pas manquer si jamais vous êtes fan de l'univers d'Hogwarts Legacy et plus généralement du Wizarding World. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi, voilà, d'avoir regardé un peu tout ça, c'était plutôt marrant. Encore une fois, les commentaires sont là pour ça, pour me dire un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo balancée par Avalanche. Et puis, bah moi, si je trouve quelque chose, bah je vous tiendrai au courant dans un short ou dans une vidéo. Et vous, dans les commentaires, faites-vous plaisir, dites-moi un peu qu'est-ce que vous avez pu trouver, et même des trucs qui n'étaient pas évoqués par Chaîne. Bref, gros bisous, à très vite, c'était Momo pour JVM, la bise, jouez bien et prenez soin de vous. C'était sympa cette petite vidéo, c'était cool.